Okay, ask him to introduce himself, who he is, what kind of designs he done, and if he can talk a little bit about his show yesterday, his men's collection that we filmed. What is his expectation? Whether he liked it, what you know. Okay. So he wants you to introduce yourself, like who you. Perdón. Ahí, pienso en los dos idiomas. Quiere que te introduzcas un poquito quién eres, qué es lo que haces, cómo fue tu colección ayer y qué es lo que qué es lo que esperas mostrar hoy o conseguir del público también. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Bercelli y represento a Perú. Soy Daniel Bercelli y represento a Perú. La colección que ayer hemos lanzado es una colección Rhodium Luxury, una colección basada al modernismo y al vanguardismo. O sea, hemos podido rescatar trajes de lo que se usaba hace muchos años atrás, de los 70, de los 80, pero con toques modernistas. Hemos presentado nuestra fibra natural, que es el alpaca, el algodón cotton de Perú, y la fibra más fina que nosotros tratamos de sacar al mundo es el baby alpaca, que es lo que hemos presentado el día de ayer. Okay, you want me to translate? Okay, yes. So he was introducing himself. He said he represents Peru, and he's doing a collection who is very vanguardist, but with classic also notes. And what it most represents to his brand the most is I don't know how you say alpaca in English. Is the same? Baby alpaca, yes, but I don't know how to say that in English. Yeah, and that is what it represents his collection the most, yes. Can you ask him, when he had his collection yesterday, what was the process for him to selecting the models or arranging them to walk, and when he sells his clothes, who is his customer? Who is buying that kind of garment? Is that a wealthy folks or just everyday folks? How he look for his core audience? Okay. ¿Quieres saber cómo seleccionaste tus modelos ayer? O sea, cómo haces la selección de tus modelos. Y también quieres saber cuál es el tipo de clientela al que tú apeteces en Perú. ¿Es internacional, nacional? ¿Son gente de dinero o son personas del día a día de pie en la calle? Ok, en realidad los modelos que ayer he seleccionado no ha sido tan complicado porque ya tenemos experiencia de desfilar en Perú en desfiles grandes y en otros países como República Dominicana Fashion Week, Bolivia Fashion Week, en el Caribe hemos estado ya. Y como que ya sabemos las medidas de los modelos. Y nuestros productos están orientados básicamente al sector medio A. A ese sector medio alto está orientado. Porque nuestra especialidad es hacer trajes a la medida, de alta sastrería, alta costura. Sí. He was explaining that they have already done several fashion shows, in the Caribbean and in South America as well. So they already know the size of the models and the models that they will come. So that wasn't a challenge for him. And he's also saying that his clients are medium to high-end people because that is what he is designing for middle class to upper class or high class clients. Peru has amazing models and very beautiful girls who are gracing themselves on the runway all over the world. But not that many designers from Peru known to the world. It's usually Milan or Paris or London, New York, but Peru is not yet the capital of the fashion. What designers like him from Peru doing to advance the Latin designers to the world? Perhaps today's show is one of those examples where they come to the other cities and present the ideas. What folks in Peru wearing? How does they move their own philosophy of trending and brands and fashion to the rest of the world? Okay. Dice que realmente Perú no es tan conocido por diseñadores de moda, sí por modelos que están internacionalmente, pero generalmente gente vanguardista del mundo de la moda son de Milán, de Londres, de Nueva York, otros sitios. Entonces quiere saber cuáles son los, no sé cómo se dice challenge.
las dificultades quizá que has enfrentado para poder llegar a diseñar, cuántos diseñadores digamos que hay un poco en Perú y sí, eso. Sí, en realidad en Perú hay pocos diseñadores y sobre todo en hombres casi no hay. Hay un poco sí en damas, pero en hombres como que nosotros somos ahora los pioneros, ¿no? No ha sido difícil, no ha sido tan fácil, perdón. Ya tenemos 16 años en el mercado. 16 años en el mercado y prácticamente a los 16 años recién estamos llegando a Nueva York. O sea, es toda una trayectoria que nosotros hemos seguido para conseguir lo que ahora hacemos, ¿sí? So he's expressing that he had been a designer for 16 years already in Peru, and you are actually correct. There are not many designers, Peruvian designers, especially for men. You know, there are many for women, but not for men. So he had been 16 years already doing this, and just recently, right now, after 16 years of hard work, you know, he have achieved, you know, to get here to New York. So yeah. He had his show yesterday here, but he came here today to support other designers and see their show. Why? He could have some rest. He was really exhausted yesterday. It was a big day for him. He could do some work, you know, and advance his brand, but he came here. Why it's important for designers to come to see other designer show? Okay. Dice que tú estuviste ayer en el show, que realmente fue un día muy cansado, estabas, según él dice, estabas muy cansado y que tuviste, o sea, la deferencia de quedarte a apoyar, a ayudar a otros diseñadores también latinos aquí. Entonces dice, ¿por qué te quedaste aquí en vez de seguir avanzando en el show para hoy o seguir avanzando en lo que tenías que hacer? ¿Por qué decidiste quedarte y ayudar a otros diseñadores? En realidad me he quedado porque hay diseñadores que también de alguna u otra manera representamos a Latinoamérica, porque nosotros, como el mismo evento es Fashion Designer of Latin America, ¿no? Entonces entre diseñadores siempre de alguna manera tenemos que apoyarnos, ¿no? Y siempre ha sido eso nuestra manera de avanzar, apoyándonos. Por ejemplo, con el de Venezuela, Carlos Sierra, siempre tratamos de apoyarnos, sí. Eso es como que algo de Latinoamérica que siempre lo llevamos, ¿no? Sí. He said that actually this show is called Fashion Designers of Latin America, so he believes that they got here together in some sense. They have some responsibility and some supports to actually give to each other, and that's why he decided to stay here. He said that he also with Carlos, Carlos Sierra, you know, actually a really great guy, an amazing designer from Venezuela. They also help each other, so of course for him it's natural, just only natural to stay here and support each other. What is his Instagram? ¿Cuál es tu Instagram, tu cuenta de Instagram? Daniel Berchel. Okay, so that is Daniel Berchel. Daniel is written as Daniel, and Berchel is written with B as in boy, E as in Edward, R as in Rome, C as in cat, H as in hotel, E as in Edward, L as in Laura. Guys, look at this designer. I filmed his show yesterday. The gowns are amazing. The guys will really love that. Pay attention. Thank you.